Euler graph, Euler circuit, and Euler path. Right? Then what do you mean by Euler line? What do you mean by Euler line? ക്ലോസ്ഡ് വർക്കാണ്. അത് എഡ്ജസ് എക്സാക്ട്ലി വൺസ് ആണ് വരും. Euler line means the closed arc that covers every edges in a graph exactly once. Okay, then what do you mean by Euler graph? Euler line means closed arc that cover every edges of graph exactly once. Then Euler graph means യൂലർ ലൈൻ ഉള്ളത് യൂലർ ഗ്രാഫ് അല്ലേ? okay, the graph consists of Euler line, then that graph is known as Euler graph. Okay, and the next term Euler circuit. What is it? Euler circuit. ക്ലോസ്ഡ് വർക്ക്. Euler circuit means it's a circuit that contains all the edges of graph exactly once. Okay, then Euler path. Euler path. അത് പാത്ത് തന്നെ യൂലറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay, very good. It's a path that contains all the edges of graph exactly once. Okay, the first, write down the question. For the following graph, find the shortest path between from V1 to V4. Also find a Euler circuit. For the following graph, find the shortest path between from V1 to V4. Also find a Euler circuit. Then how to find the shortest path between vertices V1 to V4? First, find the possible path from V1 to V4. Okay, then find the length of each path. How to find the length of each path? You know that length of the path is the number of edges in that path, right? Okay, then which path having shortest path? That means shortest length, that is the shortest path between the vertices V1 to V4. Okay, the first find the possible path from V1 to V4. Okay, so what are the possible path from V1 to V4? Say someone. V1 to V4. The first possible path is V1, E1, V4, E9, V5, E4, V4. V1, E1, V6. Sorry, here V6, E9, V5, E4, and V4. Then second one,
V1, V1, E8, V5, E4 and V4. V1, E8, V5, E4 and V4. And the third one, third path. V1, E6, V3, E5, V4. V1, sorry here, E10. Okay, V1, E10, V3, E5, V4. Okay, and fourth path, V1, E2, V2, E3, V3, E5, V4. V1, E2, V2, E3, V3, E5, V4. Okay, the next path, V1, V3, V5, V4. The fifth one, V1, E10, V3, E6, V5, E4, V4. Okay. എല്ലാ പാത്തും നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. Then which having shortest path? Then what is the length of the first path? 3 അല്ലേ? Here 3. And the second one, length of the second? 2. 2. And third one? 2. 2. Okay. So then fourth one? 3. 3. And fifth one? 4. 4. Then which one is shortest? Last 3 അല്ലേ? Okay, last. Okay. Then 2 and which one is shortest path from V1 to V4? സെക്കൻഡും തേർഡും അല്ലേ? 2 and 3. Then the next part, find a Euler circuit from this graph. Euler circuit. Say I start from V4, V4, V5, then V6, V1, V5. Okay. V4. ഒരു യൂളർ സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞേ. നന്ദ. ഓക്കെ പറഞ്ഞോ. അഭിനവ്. അല്ല, നിനക്ക് എവിടുന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. V4
V4, V5, V5, V6, V6, V1, V1, V2, V2, V3, V3. V4. എല്ലാ എഡ്ജസും കവർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അയ്യോ ആ Again V1, V1, then V5, V3 and V4. Okay. Is it clear? Is it clear? Miss. Arundad, Ashwin, Fasna, Fatima, Ramshada, Hridul. Okay. The next topic, operation on graphs. Operation on graphs. The first operation, union of two graphs. Union of two graphs. Suppose the G1 is a graph with V1 number of vertices and E1 number of edges. Then second graph G2 with V2 number of vertices and E2 number of edges. Then we perform G1 union G2, which gives a third graph G3. Okay. Then G3 consists of V3 number of vertices and E3 number of edges. Okay. Then we can write V3 equal to V1 union V2 and E3 equal to E1 union E2. അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ V3 equal to V1 union V2 and E3 equal to E1 union E2. Okay. This is G1. This one G2. ഇങ്ങനെ യൂണിയൻ പെർഫോം ചെയ്യാണ് G1 union G2. The resultant graph is G3. Is it clear? Miss. The next one, intersection of two graphs. Suppose G1 equal to V1 E1 and G2 equal to V2 E2. Then G1 intersection G2 gives a third graph G3.
Okay, the G3 consists of V3, E3. Okay, so V3 equal to V1 intersection V2, then E3 equal to E1 intersection E2. Okay, so what do you mean by intersection? കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. Okay, common ആയിട്ടുള്ളത്. That means the G3 consists of only those vertices and edges that are both in G1 and G2. Okay, so let's see the example. V1, V2, V3, V4. This one G1. V1, V2. This one G2. Okay, then G1 intersection G2 gives third graph G3, V1 and V2. This is G3. Is it clear? മിസ്. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ കേട്ടോ. ആ. Next operation, the ring sum of two graphs G1 and G2. The ring sum of two graphs G1 and G2 is denoted as G1 ring sum G2. So we get a third graph G3. So this G3 consists of, it's consisting of vertex set V1 union V2. The G3 consisting of the vertex set V1 union V2 and of edges that are either in G1 or G2 but not in both. So the G1 ring sum of G2 gives a graph G3. It consisting of vertex set V1 union V2 and edge of that are either in G1 or G2 but not in both. അതായത് റിസൾട്ടന്റ് ഗ്രാഫിൽ G3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിൽ എഡ്ജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ ആ എഡ്ജ് G1 അല്ലെങ്കിൽ G2 ആയിരിക്കും. രണ്ടിലും കോമൺ ആയ എഡ്ജ് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല? ദിസ് റിസൾട്ടന്റ് ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല. So the example, this is G1 and this is G2. Now performing G1 ring sum of G2
gives a new graph G3. So G1 and G2 ഏതാണ് common edges? E1. E1. റിസൾട്ടന്റ് ഗ്രാഫിൽ എന്താ E1 എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ഉണ്ടാവില്ല. V1 Is it clear? Miss. The next one, draw this graph. This one G1 and this one G2. Then perform G1 union G2. The second one, G1 intersection G2. And third one, G1 ring sum of G2. The first one, G1 union G2. So the resultant graph is V1, V6, then V2, V4, V5, V3, D, F, C, E. Then B, G. A, H. Here, K. So this is a resultant graph of G1 union G2. Clear? Sishaj. Is it clear? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആണോ? Miss. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വൺ G1 ഇന്റർസെക്ഷൻ G2. ഏതായിരിക്കും ഗ്രാഫ്? G1 ഇന്റർസെക്ഷൻ G2. കോമൺ എഡ്ജസും കോമൺ വെർട്ടിസും ആയിരിക്കും എന്ത് റിസൾട്ടന്റ് ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്.
V1, V2, V3, A, C. So this is the resultant graph after we performing G1 union, G1 intersection G2. The next G1 ring sum of G2. So the resultant graph is V2, V4. So resultant graph എന്തായിരിക്കും common edges ഉണ്ടാവില്ല, right? Here edge T, here F, E, then I, K, V1, here H, G, then B. That means common edge ഏതാണ് A and C. അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും G1 ring sum G2 ലെ resultant graph. Okay. The next, the G1 union G2 equal to G2 union G1, right? Both are correct. Then G1 intersection G2 equal to G2 intersection G1, and G1 ring sum G2 equal to G2 ring sum G1. Okay, so which law is the other law? Anna? A union B equal to B union A. It is a commutative law. Commutative law. Just note down this. The next one, if G1 and G2 are edge disjoint, if G1 and G2 are edge disjoint, then what do you mean by edge disjoint? What do you mean by edge disjoint? കോമൺ എഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിലല്ലേ? Common edges ഉണ്ടാവില്ല. Okay. That means edges of G1 and G2 are different. Then G1 intersection G2 gives എന്തായിരിക്കും? G1 and G2 are edge disjoint. This one G1, this one G2. Here G2, G1 and G2 are edge disjoint. Then G1 intersection G2 gives ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. empty ആണോ null graph ആണോ?
Now, ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? G1 intersection G2 means common vertices common edges resultant graph ഉണ്ടാവും. Okay, so here G1 and G2 are edge disjoint. That means common edges ഉണ്ടാവില്ല. Then resultant graph എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ എന്താ G1 intersection G2. ഇവിടെ ഏതാ common edges ഇല്ല. Now common vertices ഏതാണ്? V1, right? Okay, ഒരു vertex ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് edges ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? null graph. Null graph. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? If G1 and G2 are edge disjoint, then G1 intersection G2 gives null graph. Okay, the next G1 ring sum G2. G1 ring sum G2. ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്തേ. G1 ring sum G2 പെർഫോം ചെയ്തേ. എന്തായിരിക്കും? V1, V2, V3, V4, V6. Okay. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ റിസൾട്ടന്റ് ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? G1 യൂണിയൻ G2 അല്ലേ? സെയിം എഫക്റ്റ് G1 യൂണിയൻ G2 ചെയ്ത സെയിം എഫക്റ്റ് അല്ലേ G1 ഇന്റർസെക്ഷൻ G2 ചെയ്താൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? If G1 and G2 are edge disjoint, the G1 intersection G2 gives null graph and G1 ring sum G2 gives G1 union G2. Is it clear? Miss. Okay. The next, if G1 and G2 are vertex disjoint, if G1 and G2 are vertex disjoint, then what do you mean by vertex disjoint? Common vertex ഉണ്ടാവും. Common vertex ഉണ്ടാവില്ല. Common vertex ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ? Common edge ഉണ്ടാവില്ല. Here G1, this one G2. Okay, then G1 intersection G2 യുടെ പെർഫോം ചെയ്ത് G1 intersection G2. empty അല്ലേ? Empty, very good. Okay, ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? Operations on graph. Miss, okay. Okay, first one union and second one Intersection. and third one Ring sum. ring sum. Okay, then ഇനിയും കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡീകമ്പോസിഷൻ, ഡിലീഷൻ, ഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നൗ അറ്റൻഡൻസ് പ്ലീസ്.